suuqa waxaa ka jiro cabsi oo inaba aan caadi ahayn. Cabsidaaniti waxay leedahay in Donald Trump laga yaabo weerar in uu ku qaado dalka Iran. Weliba waxaa laga filanayaa weekendigaaniti gudihiisi. Taasna waxa waaye cabsi oo dhalanayso xiisadii oo Iran iyo sidoo kalena Mareykanka. Suuqyada hadda fiirin waxaan aragnaa koonanka inta ugu badan in down ay yihiin. Koonanka oo maanta dhaqaaq sameeyey waa coinka Pippin iyo coinka Kai. Labadan coin ayaa dhaqaaq sameeyey. Hadda fiirino newsada ugu waaweyn suuqyada cryptocurrency. Ninkan waxaa la yiraahdaa Dario, waa CEO-ga oo shirkadda Anthropic ayaa la yiraahdaa, waa shirkad soo saartay Cloud AI. Isla dhageysano wuxuu dhahay we are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say I don't write any code anymore. I just let the model write the code. I edit it. I do the things around it. I think, I don't know, we might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? We are now, in terms of the CEO wuxuu dhahay dadka xataa injineerada oo u shaqeeyaan koodad ma qoraan. Koodadku waxa uu sameeyo modelada oo AI-ga ah. Sidoo kale wuxuu dhahay muddo 6 bil ilaa 12 bil shaqooyinka oo engineersada software engineersada ay qabtaan waxaa qaban doono AI-ga weliba bilaaw ilaa iyo dhammaan. Kan waxa waaye cabsi waaye. Shaqooyin badan AI ayaa qaadan doono mustaqbalka dhow. Tan waxay tusinaysaa horumarka uu sameynayo AI-ga. Sidoo kale waxaa muuqaalan kasoo sameeyey coinka Optimism. waxaan aragnaa hoos dhacweyn in uu ku socdo mustaqbalkiisa meesha uu gaari karo. Muuqaalkaasi soo daawadaad xiiseynaysid. Sidoo kale waxaan aragnaa Donald Trump maxkamadda markii la furo odayga maxkamadda oo dhahday canshuurta waxa waaye qaab khaldan iyo xeerar khaldan ayuu isticmaalay. haddana wuxuu soo rogay 10% ahead wuxuu ka dhigay 15% ayuu kusoo rogay. kii hore uu jiray ayuu kusii kor daray. odayga waxa waaye ninkaaniti ma ogi dad naga ceshta ilaa hadda male. suuq waxa uu ku baashaalay sidana ayuu ka dhigtay. sidoo kale waxa sharci ma ilaalinayo, sharciga kuma soconayo. hadalkeyga ayaa socda ayaa la yiraahdaa ninkaaniti Donald Trump. haddana waxa arrintan ayuu kusoo rogay. tan waxa cabsi ay gelinaysaa suuqyada oo crypto currency-ga iyo sidoo kale suuqyada oo dhammaan. sidoo kale waxaa sameeyey muuqaal oo ku taxliilinayo coinka BTC iyo waxa la filan karo bull market, bear market, meelaha la gaari karo. muuqaalkan soo daawada xiiseynaysid targetka oo coinka Bitcoin. sidoo kalena waxaa jirto impersonation oo lagu sameynayo Uniswap website-kooda oo gacmo la sameynaa. waxaan lagu xaday ilaa 370 milyan oo dollar ah bishii oo Janaayo. marka iska ilaali meelaha wallet-kaaga ku xiraysid. sidoo kale mar walba double check ku samee. ninkan waxa waaye nin oo CIA. I have a friend, former CIA officer, who was at the White House this morning talking to his friends, and he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days to accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. And so he said that there are battle lines, that the anti-war forces are J.D. Vance and Tulsi Gabbard. He said that the That's it. He said the pro-war people are led by Marco. Okay, muhiimadda waxaa ninkaaniti wuxuu dhahay qof saaxiib aan nahay oo CIA-ga ka shaqeeyo ayuu maanta madaxa White House ku jiray meesha Donald Trump. qof kale oo saaxiibkiisa ah ayay wada sheekeysanayeen. qofkaas kale wuxuu ku dhahay in oo Donald Trump go-aanka u qaatay uu weerari doono axad ama tii kale isniinta ayuu weerarka u dhici doonaa. Donald Trump daraadda wuxuu siiyey 10 maalmood. 10 maalmood waxa waaye in oo proposalka soo jeedinta ay sameeyeen inay qaataan. haddii kale waxa waaye in uu weerarayo. Donald Trump waxa waaye waa nin oo la saadaalin karin. tusaale wuxuu ku leeyahay 10 maalmood ku qabtay, laakiin maanta labaad waxa laga yaabaa in weerar uu kugu soo qaado. waa dabiicadda Donald Trump uu samaysan yahay. marka cabsiyaa jirta. cabsidaanita ay suuqa walwal gelinayso, stress badan ay gelinaysaa. dad qaarkood waxa waaye cashkood banaanka ayuu u yaalaa. waxay sugayeen suuqa in lasoo daadiyo sida ay ugu faa'iidaystaan capital badan banaanka yaalo.
waxaa la sugaa keliya suuqa haddii dagaalkan intuu dhaco in oo suuqa ay soo geliyaan. Sidoo kale xarnaa Donald Trump ayaa ka badbaaday isku day oo dilid ah ayaa maanta oo la sheegay khaasatan Florida. Qofkaasi waxa waaye asigoo maqan ayuu meesha degna u imaaday, kadibna waxa waaye qori ayuu soo kor u qaaday, dadkii askarta meesha jooga arkeen, kadibna waxa waaye odayga waa meesha lagu dilay. sidoo kalena Michael Saylor waxa waaye portfolio trackerkiisa ayuu soo qaatay. sidoo kalena waxa waaye wuxuu tilmaamaysaa in BTC uu gadan doono berito, kole asiga ayaa saacin doono, wuxuu dhahay the orange country ayuu dhahay. sidoo kale waxaa muuqaal aan kasoo sameeyey afduubka oo ka dhaco suuqada cryptocurrency ah, dad CEO ga ah high profile ah suuqa xawaaye waa afduub iyo xasida lagu sameeyaa. sidoo kalena saad ugu taxadiri lahayd waxyaabaha iska ilaalin lahayd, muuqaalkaniti soo daawo aad ayuu ku anfaca haddaa ku jirtid cryptocurrency-ga. sidoo kalena Coinbase ayaa ku dhawaaqday barnaamij cusub oo reward ah ama abaalmarin ay siinayso ilaa iyo 3.5 oo dulsaar ah ama interest ah haddii oo coinka Bitcoin ah haddii aad haysto coinka USDC. macnaheedu waxa waaye coinka USDC hayso $100 haysta, interest ay ku siinaysaa ama faa'iido, طبعا xaraam waaye. BTC ahna lagu siinaa dad kala soo jecel waxyaabaha sitay, marka dadkaas ayaa loo sameeyay. sidoo kale aragnaa warar soo baxay, waxaa la sheegay in Iran heshiis oo hub oo qorsooda ah la gashay dalka oo Ruushka. heshiiskaas waxaa lagu qiyaasaa ilaa $500 milyan ah. gandaal iyo waxyaabaha sitay ayaa lagu kala iibsanayaa, marka ayagana waxaa dagaal waxyaabaha sitay inay isdifaacan ay isku diyaarinayeen. tag suuqyada oo teknolojiyada ama Magnificent 7ka la yiraahdo shirkadooyinka ugu waaweyn oo teknolojiyada ayaa hoos u dhac sameeyeen 5.6% markii loo fiiriyo year to day. waxaa rabnaa sida laga soo xigtay Financial Times. Europe ayaa hakin karta heshiiska ganacsiga oo USA. baarlamaanka Europe ayaa sheegay in berito ay soo jeedin doonaan in la hakiyo ogolaashada heshiiska ganacsiga oo u dhexeeya EU-ga iyo Mareykanka. heshiiska hore u galeen ayaa laga yaabaa in hakid ay ku sameeyaan, taasna waxay si carqalad gelinaysaa dagaalkan inta hadda jiro. sidoo kale dhaqaalaha Mareykanka oo istaagay 2025 in oo wax oo korar ah ay sameynin dhanka shaqooyinka Mareykanka 2025 sida Trump uu qabtay meesha waxaa Mareykanka xogo dhaqaalood hoos ayuu u dhacay. sidoo kalena coinka tao indhaha lagu hayo meelahan hadduu imaado waa buy opportunity ee fiican. hadda wuxuu maraa $134 ah. sidoo kale wuxuu target gareysan karaa ilaa 140 meelahaniti $150 ayaa laga yaabaa in uu kusoo laabto. marka coinka tao indhaha lagu hayo. ninka Donald Trump maanta oo dili gaaray ninkanit ayuu ahaa, ninkan dhalinyarada ah waa 21 jir. wuxuu ka yimid North Carolina ayuu ka yimid, qori ayuu watay. kadibna waxa waaye dadkii meesha joogay Secret Service-ka ayaa arkeen, kadibna waxa waaye meesha ayaa lagu dilay. sidoo kalena Twitter-ka la soco, Telegram-kan ku xirnaa, dadka tuugada iska ilaali, aan dadku luuq uma geli. sidoo kale linkeeda rasmi halkanit ayaa ka heli kartaa. dhanka waxaa arkanaa koonanka maanta haddaa fiirin highlights-ka ah, waxaa arkanaa in koonanka inta badan down ay yihiin kuwa trendiga BTC, Penguins, Hyperliquid, Bitensor, Solana, Punch iyo Ethereum. koonanka oo dhaqaaq sameeyay waa koonankaniti oo kamid ah war wuxuu dhaqaaq almost 40%. Zama iyo koonanka waa ex harnaa in la daadinayo. sidoo kalena ori asigna waxaa waaye fursad fiican ay bixinayaa, meel hoose ay kusugaa hadda waa ka degtay. waa la daadinaya hadda wuxuu murayaa $69 ah. meel fiican hadduu imaado waxaa waaye ori tradeoyin ayaa kasoo qaadanaa. suuqa still waxaa harnaa hoos dhaca inuu socdo. waa WLFI waa la daadinayaa, koonanka inta badan waxaa waaye down waaye 24 saac oo lasoo dhaafay. sidoo kale liquidation ayaa dhanka sare taalo, meeshaan inta liquidationkii ayaa sameysmaday. liquidationkaas ayaa la qaadayaa hadda fiirno chartiga oo coinka BTC. sidoo kale xarnaa dhankan liquidation ayaa taalo ilaa 69.70 waa meel BTC uu target gareysan karo. sidoo kale haddii kaas lasoo qaado kadibna hoos la tagaa, haddana hoos liquidation badan ayaa sameysmay halkan inta fiirno waxaa taal $273 milyan ah. halkan intana waxaa taal $252 milyan ah. kor haddii lasoo qaado marka waxaa dhici karto in hoos haddana aan sii aadsano. dhanka fear and greed indexiga 9 ayaa murana maanta. taasna waxaan tusinaysaa extreme fear inaa wiil aan kusii jirno, laakiin shalay waa karoon nahay, maanta waa 9.
cabsida xogo way yaraatay. Haddaan fiirno chartiga oo coinka BTC waxaan arkaynaa in oo meeshaan uu ku jiro BTC waxaa laga yaabaa trend line kan in la jabsado lasoo daato meelaha support u yaalo kan koowaad kan waa time frame periodska $65,000 ah midka labaadna waxa waaye ilaa iyo heerarkan $60,000 ah coinka BTC hadda u degna time framada oo waaweynka ah waxaa arkaynaa chartiga BTC in hadda uu still struggle u sameynayo in heerarkan uu jabsado waxa waaye kuwa isku daya inuu dhaqaajiyo meeshaan uu jabsado waa laga soo celiyay mar kale waa laga soo celiyay mar saddexaad isku dayay isla markaana xarnaa in oo mar walbo oo hayadiis uu jabsan la'yahay haygan waa LGY kan waa LGY kan waxa waaye waa LGY hadda waxaa loo socda hoos marka waxaa dhici karta dan in xogo liquidation kan hoos yaalo lasoo yara qaado marka BTC sell badan xoogan aa jiray maalmooyinka lasoo dhaafayay haddana waxaa macquula sideway ama la daadayo ama dii kale manipulation la sameeyo kadibna hoos loo daato taasna waxa waaye maalmaha soo socdo ayaan arki doonaa Donald Trump iyo wixii karkarinayo marka cabsida jirto weekend in oo dagaal la qaado soo kalena in cabsidan waxa waaye Iran iyo Mareykanka dagaal inay sameeyaan haddii heshiis la galo suuq bullish ay u tahay haddii dagaal dhacana waxa suuq waa la daadinaa sababta dagaal iyo waxyaabaha sida suuqyada cryptocurrency-ga ah iyo financial kuba uma fiicna totalkan xalna in lacag ay ka baxayso hadda wuxuu ahaa 2.31 hadda 2.29 ayaa maruna arkona waxay suuqa lacag ayaa ka yara baxayso dominancy waxa waaye markii suuqa la daadinaa ama kuwananka dominancy ayay BTC ay kusoo wada shubtaan sababta waxa waaye BTC hoos u dhicisay ma aha sida kuwa kale camal dhiig baxay 20% 30% maya BTC uu ka cayntaa soo calaamadan waxa waaye BTC ay lacagta ay ku shubmayso hadda kuwananka waa la daadin doonaa berito arkeenaa suuqyada ayaa furmaysa maalin isniin ah iyo sida suuqa uu fal celin doono laakiin subscribe si wax walba cusub kusoo gaaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu